let me just resume to the point where I have left. Okay, we already discussed about the zigbee technology, and so we have seen the real world applications. Okay, so let me just maximize. Okay, so we have seen the real world applications of zigbee. So basically it is a low data rate technology, and it consumes less. Okay, so the aim is the low power consumption. So because we will go with the battery operated devices, so zigbee is a suitable technology used in this case. Okay, so we have discussed the home automation, then smart metering. So there are other applications also in which we are deploying zigbee technology is being deployed, right? So now let me just resume to the top point in which I have left. Okay, then so these are all the layers. Okay, so the zigbee protocol stack, which consists of a physical layer, medium access and control layer, security and network layer, and application layer. Okay, so physical layer, you know, in OSI model, what is the function of the physical layer? So the function of the data link layer, the function of the network layer. Along with that, you have to write about the security. So what is the security architecture which is being incorporated here? So that you need to explain. Okay, so here in case of zigbee technology, so we will go with 128-bit AES. Okay, advanced encryption standard. Okay, so நம்ம வந்து எந்த வயர்லெஸ்லயுமே வந்து பார்த்தோன்னா செக்யூரிட்டி வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, ஸோ தேர் இஸ் நோ ப்ரைவசி, எனிபடி கேன் ஆக்சஸ் அண்ட் ரீட் அவர் கண்டென்ட். Okay, so in order to avoid that, we are having a security layer. Okay, so here you need to explain about how it is satisfying the security requirements. Then finally we'll be integrating this with the application layer. Okay, multiplexing these layers to the application layer. Okay, so application layer வந்து உனக்கு தெரியும் எதுக்கு நம்ம application layer யூஸ் பண்ணுவோம், அது என்னென்ன functions பண்ணுது. So everything you can write here. Yes, now so this is a very important thing. So zigbee technology அப்படிங்கிறது வந்து low data rate. So we have seen it is low power consumption, and we have seen its applications. Okay, and we have seen the standard IEEE 802.15.4. So everything we have discussed. Okay, the very important thing is that the illustration. Okay, so here we know that we already discussed it is using a mesh topology. Okay, so so we also have seen the advantages of the mesh topology. Okay, let me just explain the illustration. So here again, so we have a typical mesh topology. Okay, and we have different nodes which are connected together, and it forms a network. Okay, இப்போ நிறைய நோட்ஸ் இருக்கு, அது எல்லாமே இன்டர்கனெக்ட் பண்ணி இங்க வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு நெட்வொர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம கொண்டுட்டு வந்திருக்கோம். ஓகேவா, இட் கேன் பி லைக் இன் வயர்லெஸ், we can take it like in wireless since our networks. Okay, so now the important thing is that here it consists of the three important members. Okay, so இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க அந்த ரெட்ல வந்து போட்டிருக்காங்கல்ல. Okay, so the red one we used to call it as, okay, the one which is highlighted in red color, so we used to call it as a coordinator. Okay, so who is a coordinator which sends the information? Okay, it is like a parent node. Then we used to say this is a full functional device, full function device, f of d. Okay, also we have nodes which are highlighted in blue color. Okay, so now what it will do is that it will receive the information and it will forward the information. Okay, so to the neighborhood node, it is like an hop to hop communication. ஏன்னா இங்க ஒரு நோடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இந்த நோடு கூட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா மீன் லோ கேலிபர் டிவைசஸ். ஓகேவா, ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்சில் வந்து அது கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வி ஆர் டிப்ளாயிங் so many nodes in the field. Okay, and we are interconnecting hop by hop pathana, it will forward it. Okay, so we used to say reduced function device. Okay, transmit and receive frames through their parent node. Okay,
Now also we have end devices, okay, so which is highlighted in yellow color, right? So end devices, uh, so these are all the so நம்மளோட யூஸ் கேசஸ்க்கு வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம I mean it depends, okay, so 10 50 hundreds or thousands or 10,000s, so நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா how many ever number of end devices we can able to add, okay, so depending upon our use case, okay va? So you need to explain what is this zigbee coordinator, zigbee router and zigbee devices, okay va? So இது வந்து zigbee devices, okay, then இது வந்து zigbee router, okay, sorry, இது வந்து பார்த்தா இன்னொரு டோபாலஜிங்க, இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க, you just concentrate on this இந்த இங்க கொடுத்திருக்கிற ஒரு typical topology வந்து எடுத்துக்கோங்க. So this is the coordinator, so this is the router and this is the end devices, okay. Now next one is a 6 lowpan, okay. So 6 lowpan also we have discussed, right? Let me just summarize, okay, let me just summarize the things. So what is 6 lowpan? Basically how we can abbreviate this is it is the internet protocol version 6 and low power wireless, so there is a mistake here, okay, wireless PAN varum, personal area network, okay va? So அதாவது ஒரு low power low power consumption அப்படிங்கிறது it is very clear, right? So low power consumption wireless personal area network, LOங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா low power, ஓகேவா? Wங்கிறது wireless personal area network, okay. So இதுல addition to that I'm going to add IPv6 capability, okay. So it can able to communicate to the end devices which are connected in internet, so that is the first thing you should understand. So it has its own IPv6 address allowing it to connect directly to the internet, okay, derived by IETF work group, ஓகேவா? அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிசைன் பண்ணது, ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் கம்யூனிட்டி இன்டர்நெட் இன்ஜினியரிங் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ், ஓகே. ஸோ இதுதான், இவங்க தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த லோபானோட IPv6 அப்படிங்கிறத இன்டகிரேட் பண்ணி, ஸோ தே ஹாவ் கிவன் அஸ் அ 6 லோபான் technology, okay. So they have given 6 LoWPAN has wireless sensor nodes having IP communication capability. Is it clear? So we'll be having a number of devices, okay, so which are establishing an wireless sensor network. So this wireless sensor network, it is having an capability of a IP communication, okay va? So IP routing வந்து பண்ண முடியும், fine. So this is an idea about a 6 LoWPAN, okay. Now we just see the illustration, okay. So in the illustration you can find it is very easy, right? Already we discussed what is this zigbee coordinator, then the zigbee, we have seen the fully functional device, then reduced functional device, so and end devices, okay. But the same thing தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க, அந்த மாதிரி we have we can have more than one 6 LoWPAN, okay. And here you can find one more extra element, okay. In addition to that thing, addition to the things we have discussed, we have one node, okay, which is highlighted in red color, okay. It is known as a gateway, okay. So that is the thing they have mentioned, okay. அப்ப 6 LoWPAN அப்படின்னா ஒரு low power wireless personal area network along with that IPv6 capability அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும். அப்படின்னா என்னன்னா, இதுக்கு ஒரு IPv6 அட்ரஸ் வந்து இருக்கு. அப்ப இது வந்து இன்டர்நெட் கூட இது கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இட் கேன் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர் இன்டர்நெட், ஓகே. இட் கேன் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் வாட் எவர் திங் இட் இஸ் சென்சிங். நம்ம அதை சென்ஸ் பண்ணுவோம். வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்வொர்க் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் மீன், ஸோ வில் பி ஹேவிங் சென்சார்ஸ், ஓகேவா? அந்த சென்சார்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உனக்கு வந்து சென்ஸ் பண்ணும் பராமீட்டர்ஸ், okay. So when the temperature, pressure, anything, it can be anything, depends upon our use case. அந்த இது எல்லாத்தையுமே வந்து சென்ஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணும். that information we have to convey to the end devices which is at a remote place, okay. So this is so how it is communicated means via internet, okay. How it is connected to the internet means it is having an IPv6 address, okay. Is that clear, right? Now, so now using this
Gateway it is having the capability to communicate over internet. So via internet it communicate to the end devices. Okay, so it can be a laptop, computer, IP enabled devices, server, anything. Okay, so depending upon our use case, right? So here, okay, so next we will see the protocol stack. Fine. So the protocol stack of 6 lowpan is given. Also, in order to get a very good idea about the protocol stack, okay, we are just going to compare it with the already what we have, the TCP/IP protocol stack. Okay, so we have physical layer, data link layer, network, transport, and application layer. Okay, so in case of 6 lowpan, so so the bottom up approach, right? The bottom up approach, the first layer it is IEEE 802.15.4 physical. So அதாவது பார்த்தோன்னா first layerல இருக்கிற protocol ஓட பேர் வந்து IEEE 802.15.4 physical. Okay, wow. So it is doing a function which is similar to physical layer. The second layer, the protocol what we have, இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அதுக்குள்ள இருக்க protocols கொடுத்திருக்காங்கப்பா. Is it clear, ma? அதுக்குள்ள protocols கொடுத்திருக்காங்க. So நமக்கு 5 layer இருக்கு. ஓகேவா? So you have to say it consists of 5 layers. The physical data link network transport application layer. So they have compared it with the TCP/IP protocol stack. ஓட compare பண்ணிருக்காங்க. So that it is easy for us to understand இது என்ன function பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு. Okay. So you have to say this is the protocol which is used in physical layer. This is the protocol which is used in MAC layer. So this is a protocol which is used in the network layer. So now you can see that. So in network layer வந்து பார்த்தோன்னா basically we will be having an IPv6 protocol. Okay, but this is along with IPv6 with 6 lowpan. Okay, and so in transport layer, okay, so UDP, ICMP and DTLS. Okay, so DTLS என்னங்கிறது பின்னாடி பார்ப்போம். Okay, UDP வந்து user datagram protocol. So internet control and message protocol. So all those things that we know in case of a transport layer, right? Then application layer. Okay, ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஐஓடி இல்லை வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்ஒர்க்ஸில் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா லோ கெப்பாசிட்டி டிவைசஸ். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா அதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டோகால்ஸ் தான் வந்து அது சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இன் சச் கேசஸ் வி ஹாவ் டு கோ வித் constrained application protocol. These are all the constrained devices. So we have to go with the constrained application protocol, that is SCOPE. Then MQTT, message queuing and telemetry transport. In the case of IoT, we are in need of MQTT. Fine. Yes. Now, so by the almost similar. Only thing is that we should know. So what is the modification which is done in case of the network layer? Okay. So it consists of physical layer, data link layer, network layer, transport layer, application layer. In addition to that, in between the data link layer and network layer, it is having an adaptation layer. Okay, so we should know what is the use of this adaptation layer. Okay, so the thing is that இப்போ நான் இதில் யூஸ் பண்ணுறது 6 lowpan வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பர்சனல் ஏரியா நெட்வொர்க் நான் யூஸ் பண்ணேன். பட் ஐ எம் ஆல்சோ சேயிங் தட் மை வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்வொர்க் இட் இஸ் ஹேவிங் an IPv6 capability. Okay, it can able to route the packet to the end devices which are connected in internet. Okay, so if that is the case, okay, if that is the case, then what is the problem? ஓகே, ஸோ எனக்கு ஒரு IPv6 6 லோபான் வழியா நான் அனுப்பணும். ஓகேவா? பட் மை IPv6 வந்து பார்த்தா அப்படின்னா அதோட ஹெடர் ஃபார்மேட், ஓகே, இட் இஸ் ஆஃப் லார்ஜ் அண்ட் சைஸ். ஓகேவா? அப்போ எனக்கு இதுக்கு 6 லோபானுக்கு கம்பேட்டிபிளா இருக்கிற மாதிரி நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு அடாப்ட் இட். ஓகே, அதை வந்து பார்த்தோன்னா ஐ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இட் ஃபர்ஸ்ட். Okay, so basically what we will do that in case of in adaptation layer, we will do header compression. Okay, so என்னோட 6 lowpan கேத்த மாதிரி நான் அதை compress பண்ணிட்டு then I will transmit it. Okay, then again at the receiving end I will do decompression. Okay, to get back my original content, and I will go with the process fragmentation and reassembly of the packet. Okay, what is it called fragmentation? Suppose if the packet what I am sending it is of large in file size, okay, then I can divide that into many fragments. Okay, and each fragment can be given some sequence numbers. Then at the receiving end I'll be receiving many fragments in out of order. Okay, now these fragments can be reassembled back to get back my original content.
Okay, and so in the or this thing, okay, completely this 6 lowpan pathana, it is proposed by IETF, okay, my Internet Engineering Task Force. Okay, when the compatible கொண்டுட்டு வந்தது, so everything the 6 lowpan, it is proposed by IETF work group. Okay, yes. So now here we will just discuss about the security. Okay, in any wireless technology, the important features it has to address is how it is ensuring the security to their customers. Okay, so again, this thing we have already discussed in case of a zigbee, we have an AES 128 advanced encryption standard. 128-bit AES is an encryption algorithm or the cryptography technique we are going to use. Okay, so we are going to say the same thing. Okay, now so by using this, I can satisfy the authentication and encryption. ஓகேவா ஸோ நான் அனுப்புகிற பாக்கெட்ஸ் எல்லாமே என்கிரிப்ட் பண்ணி நான் அனுப்புகிறேன் ஸோ தட் எனி malicious device it cannot read my content. Okay, even it can take my content, it can hack my content, but since it doesn't have a key, it cannot decrypt, it cannot decode it, and it can read the content. Okay, suppose if I need to add more security, in that case I can go for DTLS. What is DTLS? Datagram transport layer security. We all know that in case of the transport layer, so we have a reliable protocol with a TCP. Okay, so if I go with a DTLS, it provides an additional security. Okay, so again the use cases முன்னாடி நம்ம discuss பண்ணலாம், smart grid, home automation. So in all such applications, okay, then industrial monitoring, okay, remote monitoring. So all such cases we can go for the 6 lowpan. Okay, now the next topic we are going to discuss is wireless HART. Okay, I will give you the abbreviation of the HART and all later. You just know what is wireless HART. Okay, um, so what is the important thing we have to know is that, so this wireless HART, it is a protocol, it is a communication protocol, and they have given the standard. Okay, what is the standard? It is IEC 62591. IEC 62591. Okay, so IEC, it is International Electrical Technical Commission. Okay, so basically we go for this wireless communication protocol, the wireless HART protocol for industry environments. Okay, and it is going with a dynamic mesh network of interconnected wireless sensors. Okay, so again வந்து பார்த்தோன்னா இந்த சென்சார் நெட்வொர்க்ஸ் தான் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். So we will see, okay, இதெல்லாம் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம். Okay, so again the mesh topology they have given. So we are having a coordinators, then routers, then so we have the coordinator, then we have the routers, then we have the end devices. Okay, right? Yes. So again the same topology only we are going to use here, the mesh topology. Now we have to see how, so wireless HART it has come. What is this wireless HART? Okay, so the HART can be abbreviated as highway addressable remote transducer protocol. Okay, so it is a wireless sensor networking technology based on highway addressable remote transducer protocol. Okay, so wireless HART was defined for the requirements of the process field device networks. Okay, so ஒரு இண்டஸ்ட்ரி என்விரான்மெண்ட்ல ஒரு வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்வொர்க் நான் டிப்ளாய் பண்றேன் அப்படிங்கிற கேஸ்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா I can use this wireless communication protocol which is suitable for this use case. Okay, so HART communication protocol அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா, ஸோ ரொம்ப earlier-ஆவே வந்து அது வந்துருச்சு HART communication protocol அப்படிங்கிறது வந்து. Okay, so 2007ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐபோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி 3 months-க்கு அப்புறமா, okay, they have released the version 7 of the HART standard, okay, which is called wireless HART. Version 7 of the HART, which is the wireless HART communication protocol. ஓகேவா, ஸோ HART ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து இதை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க. ஸோ இதோட ஸ்டாண்டர்ட் வந்து இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். Okay, and it is using the frequency of 2.4 gigahertz. Bluetooth la solvale 2.4 gigahertz, the same frequency, because it is based on zigbee 802.15.4. so zigbee, it is also using the frequency 2.4 gigahertz. Okay, basically it supports the low power devices. Okay, all the nodes what we are using, it is of low caliber, low processing nodes. Okay,
Now we will discuss the application of this. So in case of the real world deployment, okay va, so industry plants எல்லாம் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா we will be having பெரிய பாய்லர்ஸ், பெரிய டர்பைன்ஸ் அது எல்லாமே வந்து இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிற பராமீட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரிமோட்லேருந்து மானிட்டர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கேஸில் வந்து நம்ம இந்த வயர்லெஸ் ஹார்ட் அடாப்டர்ஸ், ஓகேவா, திஸ் இஸ் ஹவு இட் லுக்ஸ். ஓகேவா? நீ ஆர்டர் பண்ணி கூட இதை வாங்கிக்கலாம். ஸோ வயர்லெஸ் ஹார்ட் அடாப்டர்ஸ் டிசைன் பை so the manufacturing company name is Siemens. Okay, so it looks like this. So இந்த wireless heart adapters வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ எந்தெந்த இடத்துல நம்மளோட parameters வந்து நம்ம சென்ஸ் பண்ணுவோம், மெஷர் பண்ணுவோம். So we will place the adapters there. So what it will do, it will sense and it will report the parameters. ஓகேவா? நம்மளோட யூஸ் கேசஸ்க்கு என்னென்ன வேணுமோ ஸோ அது எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதை சென்ஸ் பண்ணி நமக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும். இஃப் எனி அப்நார்மாலிட்டி ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னாலும் ஸோ இட் வில் கிவன் அலர்ட். எவ்ரி திங் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ரிமோட்ல இருந்துட்டே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஹியர் தே ஹவ் கிவன் ஒரு வயர்லெஸ் பிளான்ட் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, ஸ்மார்ட் வயர்லெஸ் பிளான்ட். ஓகே, so now, so this illustration, it gives a very good idea about this wireless HART technology. Okay, so what are all the components it is having? Okay, when you first எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜி அப்படின்னா அது என்னங்கிறது சொல்ல டேட்டா ரேட்டு, தென் அதோட ஃப்ரீக்வன்சி, அதோட டிரான்ஸ்மிஷன் ரேஞ்ச், அது என்ன, வாட் த டெக்னாலஜி இட் இஸ், அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு த இமீடியட் திங் இட் ஷுட் பி அதோட இல்லஸ்ட்ரேஷன், அதோட ஆர்கிடெக்சர். ஓகேவா? ஸோ அதோட ஆர்கிடெக்சர்ல என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குங்கிறது யூ ஜஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட், தென் யூ வில் கிவன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த ஈச் காம்பனன்ட்ஸ் ஒன் பை ஒன். ஆஃப்டர் தட் ப்ரோட்டோகால் ஸ்டாக். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து யூ ஷுட் ப்ரெசென்ட் யுவர் டாபிக் ஃபார் த test. Okay, now so in the figure when you just look at the figure, okay va, so we have deployed many nodes. இது வந்து ஒரு வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டாலும் ஸோ ஒரு ஃபீல்டு நம்ம எடுத்திருக்கோம், அந்த ஃபீல்டில் நிறைய சென்சார்ஸ் வந்து நம்ம டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ டிப்ளாய் பண்ணிட்டு இது என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே ஒரு வயர்லெஸ் அடாப்டரோட ஹார்ட் எனேபிள்டு ஃபீல்ட் டிவைசஸ். ஸோ ஒரு வயர்லெஸ் அடாப்டரோட இது எல்லாத்தையுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா? ஆல்சோ யூ ஹாவ் an ஆப்ஷன் டு கனெக்ட் வித் wireless handheld devices. ஓகே, நம்ம பாம் டாப் அந்த மாதிரி இட் இஸ் அ ஹேண்ட்ஹெல்ட் டிவைஸ். ஓகே, ஸோ அது கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதை வந்து இன்டர்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட் கீழே வர சென்சார் நோட்ஸ், இது வந்து இன்னொரு ஆக்சஸ் பாயிண்ட் கீழே வர சென்சார் நோடு. ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த வயர்லெஸ் அடாப்டரோட வந்து இன்டர்கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, இப்போ now with the help of the gateway வந்து with the help of the gateway this can be communicated to the remote. Okay, so here we'll be having the remote person. So it is 24/7. அவங்க வந்து பார்த்தோன்னா ஷிஃப்ட் பேசிஸில் வந்து கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அப்படின்னா இப்போ எனக்கு ஒரு பாய்லர் அப்படின்னா அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் த்ரெஷோல்டுக்கு மேலே எனக்கு எக்ஸிட் ஆடுச்சு அப்படின்னா அந்த பாய்லர் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகி வெடிச்சிடும். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஸோ வி கேனாட் ஒரு பர்சனை வந்து பாய்லருக்குள்ளே போயிட்டு என்னாலலாம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஓகேவா? ஐ கேனாட் கோ இன்சைட் அண்ட் ஐ கேன் சென்ஸ் த டெம்பரேச்சர். ஸோ எல்லாமே நம்ம ஆட்டோமேட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு வயர்லெஸ் டெக்னாலஜி வச்சு ரிமோட்லேருந்து கம்யூனிகேட் பண்ணோம். ஸோ அதை இன்னும் வந்து எப்படி வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதான் வந்து இந்த வயர்லெஸ் ஹார்ட் ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த 24/7 தட் ரிமோட் பர்சன் who is sitting in the industry plant. Okay, so he will monitor all the parameters. Okay, நான் வந்து சொல்றது டெம்பரேச்சர் பாய்லர் மட்டும் தான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி நிறைய பராமீட்டர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பராமீட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் டிபெண்டிங் அப்பான் த யூஸ் கேசஸ். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாமே மானிட்டர் பண்ணி நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்மார்ட் சிஸ்டமாக இதை வந்து ஸோ இந்த வயர்லெஸ் ஹார்ட் communication protocol யூஸ் பண்ணி இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ now we can list out the components which are required. Okay, so wireless HART adapters. Okay, so this is wireless HART adapters. Then we have a gateway. Okay, gateway and also we have access points. Then network management. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த நெட்வொர்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து கன்சிஸ்டண்டாக இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் வந்து எனக்கு
எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதை மெயின்டைன் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் done by the network management. That is the duty of this network management unit. Okay. Also we can interconnect with the wireless handheld devices. Okay. ஸோ அந்த 5 தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ வயர்லெஸ் ஃபீல்டு டிவைசஸ் அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு நோடு இருக்கு இல்லையா? இப்போ நம்ம சென்சார் நோட்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் வயர்லெஸ் ஃபீல்ட் டிவைசஸ். இப்போ ஃபீல்டில் டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கிற சென்சார்ஸ் தான் நம்ம we are telling it as a wireless field devices. Okay, it will sense the parameters and it can transmit it to the neighborhood nodes. Okay, in such a way it will do hop to hop communication. So finally it can reach the this the adapters. Okay. ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து பார்த்தோன்னா இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இந்த கேட்வே மூலயமா இந்த ரிமோட்க்கு வந்து நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? நவ் so with this the wireless HART technology is over. I hope you got an idea about this wireless HART. Okay, thank you all.